புரியல. வா நான் கழட்டி காமிக்கிறேன் சக்தி எங்கே இருக்குன்ட்டு. சரியா நம்மளை நானே கடுப்பில் இருக்கேன்னு நீ வேற நீ கடுப்பு இருக்கிறேன். மறுபடியும் இது பண்ணிடுவோமா? இதுலேயே போயிடுவோமா? எங்கே போனோம்? ஏன் சொன்னப்ப இங்கே போனோம். இங்கே போனால் இதுலேயே போயிடுவோமா? ஆர்வியாக தான் ப்ரோ இருக்கும். அவனை தான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நீ சொல்லவே தேவையில்ல அப்படிங்கிறானே. இன்னைக்கு எவனாச்சும் ரிப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம பார்த்தோம். போச்சு என்ன ப்ரோ ஈஸிராத்தூரே கல்லாய்க்கிறீங்களா நீங்கள்? போச்சு மழை வந்துச்சுரா சுத்தம். பிபியும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான், மழை வேறு வந்துடுது. இது போயிடுச்சு வருங்க. உடனே நசுக்கிட்டான். எது என்ன ஐடி இல்லை? ஸ்ட்ரீம் ஐடி இல்லையா இல்லை அந்த யூடியூப் அந்த ஐடி இல்லையா? எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கய்யா? இல்லை வேற என்ன இருக்கு? இருக்கேன் நான் பார்த்தேன் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. சரி எங்கேயோ போது போகிற வண்டி. இப்போ பேச வேண்டியது தானே? இப்போ கேசன் பா ஒரு இது போட்டு போப்பார். நம்ம அது யாருன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாட்டேங்க. நான் என்ன தான் சொல்கிறேன், நல்லா தெரியும். ஆமாம் பெரிய பெரிய இவர் யார் கேட்டாலும் எடுத்து நீட்டிடுவார் அப்படின்னு. நான் நடந்தே போயிடுவோம் போ. இதெல்லாம் ஒரு வண்டி. அவன் எதுக்கு நீ இது பண்ணுறது இது கரெக்டுன்னு சொன்னேன். அவனே உன்னை விட தாண்டி வளர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறான். மேதி ஆகிட்டான் ப்ரோ. இவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த சாப்பாட்டுக்கு ரீஃபண்ட் போட்டுட்டுருக்கானு நம்ம. வேகமாக டிஎன் ப்ரோ வாங்க வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. சாப்பிட்டு தான் இப்போ லைவ் போட்டேன். அது சிக்கன் சாப்பிடணுமா? புரியல. சாப்பிட்ருக்கேன். 120 லைக் தான் போட முடியுது. எது இதுவா? ஸ்வீட்டு.
தெரியலையே. இப்போ நீ அதுதான் போட போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து கரெக்டாக. நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. எது ப்ரோ? என்ன அது? பூச்சாங்க என்ன ஆச்சு? போடணும் ப்ரோ. அது டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் முடிய போகுது. அதை முடிச்சு விட்டுடலாம் விட்டுக்கா அப்படின்னா. பூச்சாங்க இன்னும் 3 பாஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் விளாட. அதனால் அப்படியே அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓடு. என்ன அப்புறம்? என்ன ப்ரோ இந்த கேம் ஃபைட் இருக்கா? இருக்கும் ப்ரோ, ஃபைட் இருக்கும் ப்ரோ. ஃபைட்டு இருக்கும். ஆனால் முக்கால்வாசி உங்களுக்கு இதுதான் இருக்குது, சர்வே தான் இருக்கும். ஃபைட்டு பெருசாக அவ்வளோக்கு வராது. வரும், அப்பப்போ வரும். ஃபைட் உண்டு, கன் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி. முக்கால்வாசி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கும். இல்லை கத்தி ஒன்றா இருக்குது. அப்புறம் கேட்குறேன் அப்புறம் சங்கரா ஏஆர் முருகு தான் சார். என்ன மேட்ச்சு என்ன கேம்னு தெரியாமல் வந்துருக்கேன். மேப்பில் எப்படி போகிறீங்க? மேப் எல்லாமே எப்படி போகிறது ப்ரோ? அந்த இது இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு, அந்த மேலே மார்க் காமிக்க பாருங்க. அந்த மார்க்கு ஃபாலோ பண்ணி தான் போயிட்டுருக்கேன். எது ஓகே தலை சூப்பர் ப்ரோ. நீங்கள் என்ன ஊச்சங்க செகண்ட் ரவுண்ட் விளாண்டுட்டு நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்களா? உங்களே இல்லை கேசன் ப்ரோ, இங்கே கமெண்ட்டில் நீங்கள் தான் முடிச்சிட்டிங்கன்னு தெரியுமே, நான் பார்த்தனே. பயிர் டாப்பு சிக்கிரோ முடிச்சிட்டிங்களா ப்ரோ? அது சிக்கிரோ நான் விளையாடவே இல்லை ப்ரோ. போச்சு சுத்தம் எல்லாம் போச்சு. சொன்னீங்களா நேற்று? ஆமாம் ப்ரோ, அவன் சேனல் ஹேக் பண்ணிட்டாங்களாம்மா. எல்டன் ரிங் விளாண்டதில்ல ப்ரோ. அதுக்கு தான் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. உன் சேனல் எதுக்கியா அவன் பாஸ்வேர்டு செஞ்சு அவன் பண்ணி வச்சுருக்கணும்? அதுக்கு பதில் சொல்லு. வயசில் பெரிய அப்போ கேஷன் போக தான் இருக்கும். அப்பா கேஷன் போதான் போடாங்க அப்படிங்கிறது சொல்ல போகிறாரு ஒரு. இது இப்போ கண்டினியூ பண்ணுவோம், முடிக்கிறேன். அதில் இன்றைக்கி பிபிஏ வாங்குகிறோம் கையில். மாஃபியா நல்லா இருக்கு ப்ரோ, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டார்க் சோல்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களா? இல்லை ப்ரோ, டார்க் சோல்ஸ் நான் விளாடவே இல்லை ப்ரோ. நான் விளாண்ட ஒரே ஒரு சோல்ஸ் கேம் பூச்சாங்க மட்டும்தான். அது இன்னும் முடிக்காமல் வச்சுக்கணும். சோல்ஸ் லைக்கு
யார் சொன்னா சோல் செலக்டிங்? புரியல. சென்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் வச்சுருக்கீங்கம்மா, புரியல. எந்த எங்கேருந்து பண்ணுவாங்க? ஏன் அவனுக்கு பண்ணால் மட்டும்தான் சொல் ஸ்கேம் பண்ணு, வேறு யாரும் பண்ண மாட்டாங்களா? இல்லை பண்ணக்கூடாதா? நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் ப்ரோ? நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று இது டூ முடிக்கலான்னு இருக்கிறேன் ப்ரோ. அப்படி இல்லைன்னா இது அந்த கேட்டர் பிள்ளரா கியர்ஸ் ஆஃப் ஆர் நெக்ஸ்ட் சீராத்தூரில் புதிர் அப்படின்னு ஒன்று சீராத்தூர் ஏமாத்திட்டாரு. நீ டவுன்லோட் பண்ணிகிட்டே சொல்ல சொன்னால் சீராத்தூர் சொல்லவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. டவுன்லோட் போடுறேன்னு சொன்னாப்புல, ஆனால் டவுன்லோட் போட்டாப்லையான்னு தெரியல, ஏமாத்திட்டு போயிட்டாரு. உடனே அப்படியே நடிச்சிட்டான் ப்ரோ. எஸ் ஆஃபர். ஆமாம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ரொம்ப நேரமாக கால் வலிச்சுது, அதனால தான் போய் உக்காந்துட்டேன் நான். அதான் சொல்லிட்டேன், அவனுக்காக நிற்கலையாமா, அதான் ரொம்ப நேரமாக நின்று கால் வலிச்சது, அதான் வந்துட்டு வீட்டுக்கு. Joining the UCA has opened my eyes to a few things, like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the right thing to multiplayer. ஆமா bro, 2 players எல்லாம் நினைக்கிறேன். I'd like to help her out with your assistance. That இது மாதிரி text மாதிரி split screenல வரும். Controller delivering cargo. And thank you for coming. Check பண்ண பாருங்க DN5 Pro Xbox like Game Pass ல இருக்கு. Yes of. You got to give me a few tips sometime. யாரு bro? Hoping you don't run into any trouble out there. You want to run the main event? New order available. Please access delivery terminal for further information. இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து வேறு எங்கேயோ போக சொல்கிறாங்க. நீங்கள் தம்ப்நெயில் எப்படி பண்ணுறீங்க? ஏதோ பண்ணுறேன் ப்ரோ, சும்மா அப்படியே இப்போ போகிற வாக்கில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. ஃபோட்டோ ரூம்னு ஒன்று இருக்கும் ப்ரோ, அந்த ஆப்பில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Slowly but surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. I told you. But that wasn't.
The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan என்ன for bro நீங்க another இத்தனை பேசி supercell. பேசுறீங்க Another நான் என்ன supercell. பேசுறானே கேட்க மாட்டேங்குது I எனக்கு told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mulligan, Lochner, we're the same. எல்லாம் ஒண்ணுதான் One body, one mind, one being. There's no point in Yo, trying to draw a distinction. Not in this world. இங்க பேசுறதுலாம் We're all ஸ்டோரியே connected. கேட்க மாட்டேங்குதுன்னு நான் இங்க வந்தா நீ இங்க மறுபடியும் எல்லாத்தையும் அவங்க இங்க கூப்பிட்டுருக்கேன் நீ Order assigned. நீ அமைதியா இருந்தா இங்க இரு இல்ல ஏதாச்சும் பேசணும்னா அங்க போய் பேசிட்டு வா ஃப்ராக்மெண்ட் எங்க இது பண்ண சொல்றானுங்க Never stop, Sam. Don't you dare. ஏன் ப்ரோ இப்போ என்ன லைவ் போட்டுது Weapons restrictions lifted. ஜென்ரேட்டர் இருக்கு இங்க Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam, for the bridges. டிப்ரெஷன் என்னடா இருக்கு தேவையில்லாம என்ன இருக்கு கொஞ்சம்டா சுத்தம் Weapons restrictions lifted. ஏன்டா உழுந்துட்டே இருக்கிற
எல்லாம் கீழே வச்சா அது போய்க்கலாம். ஐயே சுத்தம் என்னத்தை கொடுத்தேன்னு தெரியல. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Construction complete. All weapons are locked. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. எவ்வளோ தூரம் தான் போகணும்? இது கிளியர் பண்ணிட்டுமா? கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். மாற்றி மாற்றி எழுதி Get it together. மழை வர வந்துடுச்சு சுத்தம்.
Okay. Whoa! Of course. It's my luck. எங்கேயும் போடுறாங்க. ஒரு மீட்டர் போகணும். பயங்கரமாக காடுது. பார்க்குறவங்க கேம்ஸ் அவுட் ஓகேவான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. என்ன நடக்கிறது?
Thunder. Gonna have to call this one a failure. இப்படி காமிக்கும். Starting to cramp up. 180 meter.
ஏறு சாமி ஏறு. என்ன ப்ரோ என்னாச்சு எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க? புரியல. இது யார அப்படின்னா யாருன்னே தெரியாது எனக்கு. பஞ்சாபோ ஏதாவது சிங்கர்னு சொன்னீங்க. சிங்கரா? கீழே இறங்கி நான் மேலே ஏறணுமான்னு தெரியல. அதுதான் தெரியாது. ஏன் பேர் வச்சிருப்பிய வச்சிருக்கு பேர்? சாரி நான் படமே பார்க்கல. அப்படிங்க பணியில் நடக்க விட்டாங்க ப்ரோ. கண்ணே தெரியல. உளுந்து எழுதிட்டு போயிட்டு ஒன்றுமே தெரியல ப்ரோ. L2 R2 ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க. இங்கே இப்படி இங்கே இப்படி அப்போ பால் வருமா சார்? அப்படின்னு ஏன் ப்ரோ சுஜில் ப்ரோ அப்போ பால் வருமா சார்? அப்படிங்க எப்பா வந்துருண்டா ஒரு எப்பா வந்து தொலைஞ்சிட்டா சாங். Bridges. I've been expecting you. The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil as I prefer to call it, is a vital clue.
It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? இருக்கவே இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி. Show me the stencil. Thank you. அவர் வீடியோ எடிட்டர் இல்ல போட்டோ Thank you எடிட் for பண்ணி getting தருவார் it உனக்கு. here in good condition. அது ரீல்ஸ் எப்போ போட்டோ எடிட்ல வந்துச்சு. All right. Connect me to the chiral network. நான் பண்ணிடுறேன். கனெக்ட் பண்ணு. ஏதாச்சும் கொடுத்து வெப்பம் கொடுத்துருக்கீங்களாடா? இல்லை Now I Bro, have bro, everything என்ன bro, I bad need words to for date saying the anymore. stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your ஹேரன் colleagues. ஹேரன்லாம் பேசுறீங்க. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, இந்த லெஜெண்ட் பாக் be மெசேஜ் sure பண்ணீங்களா? to bring அலக்கணா. it straight to me. I'll be waiting. You should take this. I'm certain that it will be of use to you. செட்டில் ஆட போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Until we meet again, my friend. Sam, it worked. BB-28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. ஆர்டர் இல்லை.
எப்பா விழுந்தாண்டா சாமி தெரியாது. ஆசை ப்ரோ அதனால ஒரே இடத்துல விழுந்து வரணும். ஒன்றும் நடக்காது, மூடிடுவான். கடிச்சிட்டே போனோம். போ 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 கிழிஞ்சதெல்லாம் தைச்சு கொடுப்பாங்கல்ல அவங்க. கூகுள் பண்ணி பாருங்க. நடுங்கிறான் அப்படியே ஒயிட் இருக்கிற தள்ளி போனான். மறுபடியும் பேட்டில் ஃபீல்டு அந்த இது கொண்டு வந்துட்டானே, கூட்டிகிட்டு வந்துட்டானே.
அடிச்சுக்கிறானுங்க எதுக்கு அடிச்சுக்கிறானுன்னு தெரியல. Sam! Dead man. Oh, thank God I got திரும்பி through. வந்துடுற ஒரு நிமிஷம். Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB. He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And Nada. so I sought solace, sought company in the dead. Over அதான் சொன்னனே time, போயிட்டு I வரேன்னு. made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has ஏன்னா opened அவ்வளோ my பெரிய eyes. புடிங்கி ஆயிட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி. You're very special, Sam. படா சொன்னி அப்படிங்கிற மாதிரி. ஐயோ வெடிச்சான்டா யாரா அவன் ஆடா பாவி ஓடு 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 இந்த கேம் பேர் எனக்கு தெரியும் டெத்து தானே ஒரு கேம் தான் இருக்கா தானே போயிடுச்சு மறுபடியும் ஓ சூப்பர் போடும் சூப்பர்
See you soon. iPhone 16 Pro Max அப்படிங்கிற மாதிரி. அவர் வரத்துக்குள்ள வச்சிருவாங்க. லெவலா லெவல் 17.5 இருந்தா கூட வேணாம், 18 இருந்தா ஓகே. பிபியோட குரல் கேட்குது எனக்கு. எங்கடா இருக்க? எங்கடா இருக்க? ஓவர் ஹியர் ஓவர் எங்கடா இருக்க? அழிச்சிருக்கான் பாரு மயிராட்டம். எங்கெங்கேயோ வச்சிருக்கான். வேற என்ன பேலன்ஸ் வச்சிருக்காங்க? The little one should be working again. Let me see. No, bro. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, Cassandra, ஒரு லிங்க் போட்டுட்டே இருக்காரு. என்னது Cassandra அது? I see. இது லிங்க்யா? Stay here.
Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down as you get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. என்னையா இருக்கேன் சொல்லியா புரியல ஆமா போட்டிருக்கேன் நான் ஃபோட்டோவே எடுக்க மாட்டேன் நான் அதில் ஏன் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் வாங்கணுமா நான் அது யார் சொன்னா நீதான் ஏன் பேக் கம் போச்சுடா வந்துட்டான்டா எக்ஸ் நாய் தொல்லை தாங்க முடியல இங்கேயே நிற்கிறான் இங்கே இருக்கான் அவன் இங்கேயே அவனை சுட்டணுமே நான் வந்துட்டான்டா சிகரெட் எடுத்துக்கலாம் Find it. Enemy sighted. போயிட்டானா இங்கே We need reinforcements. Go! என்ன எடுங்க பார்த்துறான்டா சுத்தம் டைம் நான் அடிக்கணும்னு தெரியல 3 டைம் அடித்தேன் பண்ணது
பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி தலைவலி கிளம்பிச்சு ஓடிட்டான் பாரு இங்கே. We need reinforcements. Go. லைவ் இல்லையா கேசன் ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. அப்போ பிபி உனக்கு வேணுமா? வந்து எடுத்துக்க. செஞ்சா எடுத்துக்க. அவன் பிபி தான் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். அவன் சாகும்போது கொடுத்துட்டு போயிடுவான் பற்றிக்கிறேன். ஷார்ட் கன் கடிச்சு வச்சு ப்ரோ. மேலே ஆர்மர் பிளேட்டுக்கு போய் எடுத்துப்போம். Where are you, baby? Gate. Reload. நம்மளே ஒடுங்க. ஷாட்கன் செட் ஆகல. ஷாட்கன் வேணாம் நம்மளுக்கு, வேஸ்ட். அது அசால்ட் ரைஃபிள் தான் எனக்கு. இது லெவல் 3. ஓப்பன் ஃபயர். ஆர்மர் பிளேட் எடுத்து வந்தாங்க. ராக்கெட் லான்ச் வச்சுருக்கான். அவன் சீக்கிரம் அடிக்கணும். அப்பா நான் லெவலில் அடிப்பேன். ராக்கெட் லான்ச் வச்சுருப்பான் நாய். கேரக்டர் இருக்கான், அவனை அடித்தா போதும். செத்தான் ப்ரோ. முடிஞ்சு. சாப்டர் 7 கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு. இல்லை ப்ரோ, இருக்கு ப்ரோ. செக் பண்ணேன் நான். இன்னும் 5 to 6 மணி நேரம் கேம் பிளே இருக்குன்னு போட்டிருந்தான்.
This is all my fault. I should never have put you in that prison. கழுத்தை கழுத்துலாம் நம்ம தான் அவன் கழுத்தை முடிச்சிருக்கோம். கையில் புளிநகை போட்டிருக்கண்டி வாங்கிக்க. அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டான் ப்ரோ. என்னாச்சு சூப்பா? இல்லை ஏதோ சவுண்ட் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு கேமில் போல. லைக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓ இதில் படுத்து ப்ரைவேட் ரூமில் படுத்து தான் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் போல. இந்த கனவுல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னது கனவுக்குள்ள கனவா? Lou, how's little Lou doing? வந்துட்டான்டா. No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. நம்ம சாம் சொல்லல. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, நீ செக் பண்ணு. சாப்டர் 7ல இருக்கேன்னு நினைப்பேன். சாப்டர் 7 எஸ்கேப் தி பேட்டில் ஃபீல்ட் என்று அத முடிச்சிட்டேன் இப்ப கரெக்ட்டா. அதுல இருந்து என்ன எவ்வளவு கேம் ப்ளே இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க பாப்போம். Don't know what you're talking about. செக் பண்ணுங்க. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Chapter Young 7 woman in the prime of her life. Sorry, episode 7. Nobody knew until it was too late. Avoid exit the battlefield. Her husband, who was a member of Bridges, had from dooms. battlefield. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater in him because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen.
டக்கு முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். President Strand told me. 8 முடிக்க தான் அது அதிகமாக ஒன்று நினைக்கிறேன். She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. எனக்கு No பர்த்டே soulless கிடையாது அப்படின்னு. meat puppet. No car. A dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. உனக்கு மதர் அம்மா See கிடையாதான், now why I'm so obsessed with அடுத்த it all? உலகம் கிடையாதான், Why பீச் I இல்லையா joined அவனுக்கு. bridges? நம்மளாம் இயற்கையாக பிறந்திருக்கோமாமா, The அவன் battlefield. ஏதோ ஸ்டெம் செல்ஸ்ல Now இருந்து that இவனை was an உருவாக்கியிருக்காங்க. awful beach. But strangely, I didn't hate it because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. வேகமாக Oh, பாருங்களேன், that. ஏதாச்சும் ஃபைட் You were எடுத்தோம்னா holding இல்லை ரத்தம் வந்துச்சுன்னு வச்சேன், அது It's an old dog tag, U.S. அப்படியே issue. க்ளீன் ஆகி ஃபேஸே க்ளீன் ஆன மாதிரி Wasn't காமிப்பாங்க. easy prying it out of இதில் your இப்போ hand. ஃபைட் முடித்தோம், blood இருக்கு, Clifford அப்படியே அந்த Unger, பிளட்டோடய as you பேசிட்டு can இருக்கான். see. கீழே பிளட்டு, கையில் பிளட்டு, I looked him சட்டையில் up in a பிளட்டு. database. Found a match. He was U.S. Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all BP I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. விற்க போகிறோம் ப்ரோ. இல்லை கிரனேடுக்காக அதாவது ரெய்னார்ட் சிட்டியில் இருக்கோம் இப்போ. Sam, do you copy? As you might have விற்கும் suspected, போது கூட விட time மாட்டேங்கிறானுங்க. here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. அடுத்த ஒரு கேம்ல சாமோட ஃபேஸ் கொஞ்சம் Playing டிஃபரன்ஸ் the ஆகிற same மாதிரி இருக்கு. phrase again and again. They're fighting a Graphics battle that has no beginning or end. இல்லை கொஞ்சம் இது பண்ண மாதிரி இருக்கும், Round it ஆனால் goes. டூவில் பயங்கரமாக The battlefield you கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேஸ். visited was in Eastern Europe in World ஃபேஸ் War எக்ஸ்பிரஷன்லாம் II. பயங்கரமாக கொடுத்துருப்பாங்க. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict.
I can't explain it. But if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. ஏண்டா இதெல்லாம் புதுசாக சொல்ல மாதிரி சொல்கிறீங்களாடா ரெடியான மேலே வரணும் அது எனக்கே தெரியும் போ Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat of last year. யாரை கட்டி பிடிச்சிடான்ட்டுருக்காங்க I'm so sorry. I didn't know you were coming. மேலே வந்துட்டோம் Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, Edgenut City that's where Emily is being held கனெக்ட் captive. பண்ணிட்டோமா ஃபுல் அமெரிக்காவை கனெக்ட் We ஆகிடும் need you to bring her home safely. But before you அதுதான் cross the கடைசி போல barbell, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. நான் அதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணேன் ஹார்ட்மேன் லேபுக்கு போக சொல்கிறாங்க Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. டெர்மினல் அஃபிஷியல் ஆர்டர் வரும் அதை வச்சு தான் நம்ம போகணும் போல ஒரு வின்டர் க்ளாத்ஸா அது இது ஸ்டோரி கிடையாது ஸ்டோரிக்கு மட்டும் இல்லை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கூட்டு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அதுக்கு பக்கத்தில் போயிடும் Yeah.
வீடு வச்சுப்போமா, ஸ்னோ சைடு தான் இருப்போம், அதனால இதே வச்சுப்போம். அம்மா வர நான் தூக்கிட்டு போகணுமா? இப்போ மாமாவை தூக்கிட்டு போகணும். லேக்னா வந்தாங்க. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க ப்ரோ, நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க. மாமா வந்து ஒரு பிபி குழந்தையோட கனெக்ட் ஆயிருப்பா. அது வந்து போதும், இனிமேல் என்னால் அவளை இது பண்ண முடியாது, இந்த பாரதினால் தாங்க முடியாதுன்னு கனெக்ஷனை வந்து வெட்ட சொல்லிடுவா. சாம் வெட்டிடுவார். விட்டுனோடனே அவள் சிஸ்டரை, நான் என்னோடய கடைசியாக சிஸ்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னா சிஸ்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வருவான். கூட்டிகிட்டு வந்து எனக்காக அவளோட கியூபிட்டை நீ சரி பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்துருவா. எனக்கு வேற கண்ணு இல்லை. டிவி இருக்குல்ல, அது பிரச்சனை இல்லை. இப்போதைக்கு அப்படியே அறுத்து விட்டு வந்துடும். Weapons restrictions lifted. போனா அங்கே ஏற முடியுமா? இதுதான் போய் போயிடும். ஊட்டிட்டு வந்து தண்ணி
പാട്ട് വിട്ട് அதோட ஒரு பைக்லேயே வந்துட்டோம்ப்பா அனந்தராம் ஃபுல்லாக பைக்லேயே இருக்கேன் நடக்கணுமோன்னு நினச்சேன் சவால் Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Delivery complete. Displaying performance evaluation. ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே நீங்கள் பாருங்க Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு தெர்மல் பேடா Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. பொம்மையா ரெசரக்ஷன் டைம் காமிச்சு இதுதான் சாப்டர் 7 கடைசின்னு நினைக்கிறேன் டெலிவரிஸ் Hartman. Administering shock. Stand clear. ரைட் ஹார்ட்மேன் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ 7 முடிஞ்சிருச்சு Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, இவர் lay யாருக்கு her கை down கொடுக்க there. மாட்டார் போல சாம் ஹார்ட்மேன் கை கொடுத்தா பின்னாடி போயிட்டார் கை கொடுக்கவே இல்லை Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return.
60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. ஒரு நாளைக்கு This is 60 my டைம் life. செத்து 60 டைம் பீச்சுக்கு போயிட்டு So, வரான். while you've traveled to and from the sea an 60 impressive பீச்சுக்கு number of போயிட்டு வரான். times, ஏன்னா ஒரு my beach ஃபேமிலி count is இறந்துட்டாங்களா? a little higher. 218,549. இது 2,18,548 பீச்சுக்கு போயிட்டு வந்துட்டாராமா. I see myself in that crater. My wife இது வந்து and my எப்படின்னா ஒரு child. It's like looking at the shape of my heart. ஒரு நம்ம இந்த The doctors கேம்ல called it சேர்த்துட்டோம்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு பீச்னு அலர்ட் myocardial பண்ணிடுற மாதிரி. Mine is an அதனால ஏதாவது especially unusual case. 2,15,000 பீச்சுக்கு போய் I have பார்த்து pictures. தேடிட்டு வந்துட்டாராம் ஒரு ஒய்ஃபையும் ஒரு Care to see பொண்ணு Hartman's heart-shaped heart? ஒரு பீச்சில் கூட கவனிக்கு. No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became ஒவ்வொரு 21 obsessed with an idea நிமிஷத்துக்கும் that the beach இவரோட is ஹார்ட் real வந்து 3 and they நிமிஷம் ஸ்டாப் are ஆகும். on it. அந்த 3 டைம் I would 3 induce நிமிஷத்துல பீச்சில் cardiac போய் arrest. தேடிட்டு வருவாராம். 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Oh, so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's இப்ப நீங்க afterlife is நம்ம different too? I find the ஒருத்தர் செத்தா thought அவங்க வேற பீச்சுக்கு terrifying. போயிடுவாங்க. Spending eternity இல்ல ப்ரோ தான் alone, ஒருத்தருக்கு which ஒரு is why I பீச் தான். decided to find my family. என்னோட ஃபேமிலியில் ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஒரு பீச்சில் இருப்பாங்க. ஒரு டாக்டர் இறந்துட்டாங்க. டாக்டர் இருந்தனால டாக்டர் வேற ஒரு பீச் வேற If ஒரு death பீச்சில் இருப்பாங்க. would see us reunited, ஒவ்வொரு பீச்சில் then போய் yes. தேடிட்டு இருக்காராமா. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. இவனை பீச் சயின்டிஸ்ட்னு கூப்பிட்றாங்களாமா. ஹார்ட்மேன் இவர் பேர். I'm glad we could have this conversation. டெத்மேன் இதா பாருங்க கை கொடுக்கல பாருங்க. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. அவங்க என்ன உயிரோடு இருக்காங்க. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret,
resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. bro. Atman. ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எந்திரிக்கவும் முடியல. ஒரு நிமிஷம் வருது. அவன் தான் அந்த தூக்கத்தில் போனானே. பிடிக்க போகிறான். 8 செகண்ட். கண்டுபிடிச்சியடா. No luck.
Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void-outs. The city and the hospital were spared the worst. But the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void-outs were there. What happened? What's going on? இப்படி சம்மந்தம் இல்லாமல் யார்ட்டையோ போய் கேட்குறேன். மைதியாரு அப்படின்னு அம்மா சொல்லுது. I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! யாரோ இதயத்தை குத்துற மாதிரி வலிக்குது போல. Don't leave without me! No! Please, don't go! அவன் சாவாதனால பீச்சில் இருக்க அவனுக்கு பீச்சில் இருக்கக்கூடாதுன்னு வெளியே இழுத்து தெளிச்சு அவனை. And I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others.
I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. அப்பா இது It's funny though. அவரோட ஃபேமிலியோட ஃபுட் பிரிண்ட் கண்டுபிடிச்சாராம். Even when my சரி heart stops, தேடினாராமா. the pain டயர்டாகும்போது திருப்பி lingers. ரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்து அவரோட ரிசர்ச்சை கண்டினியூ பண்ணாராம். You have any திருப்பி family டைம் வந்தாலும் உள்ளே photographs, போய் son? தேடினாராம். திருப்பிட்டு மறுபடியும் டைம் முடிஞ்சாலும் வந்து இங்கே வந்து அவரோட ரிசர்ச்சை கண்டினியூ பண்ணாராம். மாற்றி இப்போ இதான் பண்ணிட்டு இருக்காராமா. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. வரதுக்கு முன்னாடி என்ன எதுக்கு வர சொன்னு There's a சொல்லிட்டு போயிரு. prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from யாரும் போல before bro. the Death Stranding. What kind of ரெண்டு material? பேர் இருந்தோம். The Earth has a நம்ம long memory. மியூட்ல It's இருந்திருப்பாரு trying இல்லைன்னா to tell a story, ஆமாம் மியூட்ல one that இருந்திருப்பான். goes back to the very beginning, one that not even the Oh, Death இது பாட்டு. Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along ரெஜினாட் சிட்டியை நம்ம இது this கொண்டு belt. வரணுமாமா. Despite a chiral network worldwide கொண்டு search, வரணுங்கிறோம். this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. போச்சு விழுந்துட்டான் ப்ரோ, அங்கேயே விழுந்துட்டான். நின்றுட்டு இருந்த இடத்துல விழுந்துட்டான். மறுபடியும் 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. டைமை மாற்றிட்டு போகிறாப்புல. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. And we don't know the first thing about சயின்டிஸ்ட்னு ஒருத்தர் இருக்கான் போல, அவனை கைரல் நெட்வொர்க்கில் கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி ஆர்ட்மேன் வந்து பார்க்கணும் போல. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. கனெக்ட் பண்ணாதான் இதுக்கு போக You should முடியும். start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way you can finish the delivery and link up the final site in one go. Once all 3 are on the grid, come back here.
Then we டெவோ can get to work on பயாலஜிஸ்ட்டை a கனெக்ட் replacement பண்ணோம் for that lost way அதுக்கப்புறம் தான் station. கைரல் ரிப்ளைக்கு போக முடியுமா 3 ஆர்டர் பாட்டை அமுச்சுடும் அவன் மூலிமா சும்மா ஒரு 4-5 ஸ்டார் ஆச்சுங்க ஆடாஃபா சாம் ஒரு ரெண்டுமே இங்கே தான் நம்மள ஜியாலிஸ்ட்டு போய் பார்ப்போம் A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. அவனை எழுப்ப போது போல Stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction. Camp Cretaceous பார்த்திருக்கீங்களா Jurassic World leaving small mammals to inherit. Camp Cretaceous பார்த்திருக்கீங்களா It's the most recent of the big five. ஒரு வெப் சீரிஸ் bro Jurassic Park ஒரு வெப் சீரிஸ் In any event, our team Jurassic World Camp Cretaceous அப்படினு Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing Netflix la agents as soon as possible. வணக்கம் RR வணக்கம் bro Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு போறோம் ஜுவாலஜிஸ்ட் இவ்வளோ எடுத்துட்டு போக சொல்கிறீங்க நான் கார்கோ அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜுவாலஜிஸ்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கான் 600 மீட்டரில் தான் இருக்கான் வண்டி இருக்குது வண்டியில் போயிடுவோமா வண்டியில் போகிற வரைக்கும் போகிறது வரைக்கும் போவோம் Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, but I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BT is a sight to hear more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy.
மேலே ஒரு புண்ணியமாக இது வச்சுருக்கோம். ஜென்ரேட்ரு அதை வச்சு நான் பைக்குக்கு பவர் ஏற்றிக்கிட்டு சார்ஜ் ஏற்றி நான் மேலே போகிறதுக்கு வழி இல்லை பைக்கில். வழி கிடச்சிச்சு. இதே சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே பாறை விட்டு வருது. ஸ்னோஃபால் ஆகுது ப்ரோ. நம்ம ஒரு பாறை உண்டு மலையிலேருந்து. போயிட்டு இருக்கணும். ஜியாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. கண்டெய்னர் எடுத்து வந்துருக்கோம். மெடிசன் எடுத்து வந்துருக்கோம். நம்ம 120 kg, sorry 150 kg. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time, but then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Hey, I'll connect பண்ணாம போறான் பாரு. திட்டி போடுவேன். போனீங்க. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. ஜியாலஜிஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் வைரல் நெட்வொர்க்கில். புது அனிமேஷன் ஜியாலஜிஸ்ட் என்ன தருவான் நம்மளுக்கு? டைமிங் ஏக்கர் level 2 கொடுத்துருக்கான். And just like that, I'm part of the UCA.
with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further இப்போ நான் ஒரிஜினல் ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு நான் இங்கேருந்து அங்கே போகணுமா சுத்தண்டா அங்கே போய் திருப்பி நான் மறுபடியும் எடுத்துகிறோம். ஓகே ப்ரோ, இதோட முடிச்சு நம்ம இதோட மழை வந்துட்டு இருக்குது இருக்கும். பாய் பாய்.